Very good morning, students. The next topic we are going to see is about the reflection of sound. So, what is meant by reflection is just consider that any sound wave is falling on the object. Then, if suppose it is coming back along the same side, that denotes your reflection. Okay, so sound bounces off a surface of solid or liquid. So, this surface can be either what solid or liquid. எது வேணாலும் இருக்கலாம். This bounces back like a rubber ball and it comes through the same wall. Okay, so இதே சைட்லேயே சேம் சைட்லேயே வந்துருச்சு அப்படின்னா that is a reflection. An obstacle of large size which has been polished or rough is needed for the reflection. So இந்த surface வந்து எப்படி இருக்கணும் ரஃப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, then what are the laws of reflection is the angle in which the sound is incident is equal to the angle in which the sound is reflected. Suppose நம்ம இங்க வந்து angle வந்து measure பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் angle. Okay, so angle of incidence angle of reflection எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ I is equal to R. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ angle of incident எந்தில் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுதோ அதே அளவுக்கு என்ன ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும். Then the direction of incident sound, reflected sound and normal இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் சேம் பிளேன்ல இருக்கும். சப்போஸ் இதுதான் வந்து இன்சிடென்ட் சவுண்ட் வச்சுக்கோங்க. தென் திஸ் இஸ் a reflected sound. இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற பெர்பெண்டிகுலர் இதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெர்பெண்டிகுலருக்கு பேர் என்னதுங்க நார்மல். இது மூணுமே எப்படி இருக்குன்னா சேம் பிளேன். பிளேன்னா என்னதுன்னா இதான் பிளேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ் and this is y. so same planeல இருக்கு. எது incident, reflected, normal இது எல்லாமே எப்படி இருக்கு same planeல இருக்கு. okay, so this is a reflection and laws of reflection. yes, clear. next is uses of multiple reflection. so multiple reflection எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா first one is musical instruments. so what are the musical instruments is megaphones, loudspeakers, horns. musical instruments such as nadaswaram, snare and trumpets are all designed to send the waves in the particular direction without spreading it in all directions. so இது எல்லாமே எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா waves எல்லாமே எப்படி போகணும் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல தான் போகணும், எல்லா டைரக்ஷன் போக வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, so in this instruments a tube followed by the conical opening of reflection. okay, ஸோ ஒரு டியூபு அது ஃபாலோட் பை எப்படி ஒரு கோனிக்கல் ஓப்பனிங் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக that is straighter travel ஆயிட்டு then it reaches where the destination has to be reached. okay, to guide most of the sound waves and it is moves in the forward direction. okay, so this is a example of this which is a loudspeaker. Then next we have the stethoscope. as you have seen with the stethoscope, yes, stethoscope is a medical instrument used for listening the sounds in the body. so stethoscope la pathina we know that this is a part where you keep it in the ears. okay, and this will be the long tube and the other end we have a spherical thing like this. okay, so if we are keeping this in the heart, okay, what happens this sound produced goes on with the reflection here, that is a multiple reflection, then that is being heard through this way. okay, so that is a stethoscope. Then echo. so what is meant by echo is when you have any distant object, okay, and if it is at a certain particular distance, what happens is the sound produced at one point will be heard again, okay, within fraction of second. okay, so when we shout in the tall building or mountain அது மாதிரிலாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் sound will hear it. okay, will hear the sound, that is called as a echo. நம்ம என்ன கத்துறோமோ அதே மாதிரி சவுண்ட் வந்து கேட்கும் இல்லையா when we hear near the mountains. okay, then the sensation of the ear is about 0.1 second. அந்த டைம்ல sensation of ear எந்த அளவுக்கு இருக்கு 0.1 second அளவுக்கு இருக்கு. okay, hence to hear the distant echo the time interval between the distant original sound வந்து எவ்வளவு இருக்கணும் 0.1 second. 0.1 second இருக்கணும் எதுக்கு incident and the reflected sound. okay, next let us consider the speed of the sound to be 340 ன்ற ஸ்பீட் அளவுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போகுதுன்னா the sound must go to the obstacle to the listener after the reflection of 0.1. so அது வந்து travel ஆயிட்டு 0.1 second என்ன ஆகும் reach ஆயிடும். okay, then 340 meters when you are writing this can be written as into 0.1 that becomes as 34. so 34 மீட்டர் அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இது இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் clear sound will be heard. okay, and
this also denotes that gets interaction at the distance of 17 meters. 17 meter அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ்ல இன்டராக்டும் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, so this is the about what is the echo. Okay, then next is reverberation. So reverberation technique is mostly used in the theaters and very big auditorium like that. Okay, so what has been done here is a sound created in a big hall will persist by repeated reflection. So என்ன ஆகும்னா ஒரு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டு எல்லா இடத்துலையும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அதிகமாக கேட்கும். ஓகே, டு த லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் வில் பி ஏபிள் டு ஹியர் பிகாஸ் ஆஃப் த ரிப்பீட்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, and that is called as reverberation in auditorium or big hall. Okay, it is highly undesirable. அது வந்து தேவையில்லை அப்படின்றதுனால என்ன பண்றோம், the roof and the walls of the auditorium are covered with a sound absorbing materials such as compressed fiber board, flannel cloths, rough plaster and draperies. So இந்த wall, okay, இந்த மேல roof எல்லாமே என்ன பண்றோம்னா ஒரு மெட்டீரியல்னால கவர் பண்ணிரும். ஓகே, which less absorbs the sound. அது மாதிரி கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகாது, இது வந்து ரொம்ப மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்காது. ஓகே, so this is for the best acoustics. Acoustics is what? Best hearing of the sound. Okay, so that is the reverberation. Yes, clear? Then next we have the ultrasonic sound or ultrasound. So what is meant by ultrasonic sound is it has the sound waves which is greater than 20,000 hertz. So நம்மளோட இயர்னால எந்த அளவுக்கு ஹியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா 20 ல இருந்து 20,000 உள்ள தான் ஹியர் பண்ண முடியும். less than 20 அப்படின்னா that is called as infrasonic, and greater than 20,000 அப்படின்னா that is called as what? Ultrasonic. So அந்த ultrasonic தான் இது. ஆனா ஹியூமன் இயர்னால நம்ம ஹியர் பண்ண முடியலனாலும் ஒரு சில இன்செக்ட்ஸ்னால ஆர் ஒரு சில அனிமல்ஸ்னால அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஹியர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக் கேன் ஹியர் த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட். டாக்ஸ் வந்து அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் ஹியர் பண்ண முடியும். ஓகே, தென் த அல்ட்ராசோனிக் விசில்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் த கார்ஸ் டு அலர்ட் த டியர் to come on the traffic. Okay, when you go in the that is in the forest areas, when you are going என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் உள்ள ஒரு ஹார்ன் வச்சுறாங்க so that deer also can hear it. Okay, and it gets alert. Yes, an important use of ultrasound is examining the inner parts of the body. இன்னர் பார்ட்ஸ்க்கு மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். திஸ் அலோஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸ் such as organs and bones to be seen and distinguished by bouncing of the ultrasonic waves. Okay, then the waves are detected, analyzed and stored in the computer. அந்த waves எல்லாம் detect பண்ணி வச்சிரும். An echogram is an image obtained by the use of this. echogram அப்படின்ற image வந்து எப்படி இந்த அல்ட்ராசோனிக்னால தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. Okay, and so it can be used for the medical diagnostic tool. Okay, and also it is used in the marine surveying also. Okay, so next we have the applications where all it has been used is, first it can be used in cleaning technology. Okay, minute foreign particles, very small particles also can be cleaned with the help of this ultrasonic. Next it can be used to detect the cracks and the flaws in the metal blocks. So metal blocks la edha small cracks irundha kuda we can able to detect it. Third application is it is used to reflect from the various parts such as heart, and it forms the image of the heart. This is used in the echocardiograph. Okay, then it can also used for small stones formed which is in the kidneys, and it can be made to the fine grains. These grains later get flushed out with the urine. Okay, so these are the main uses of the ultrasonic waves. Yes, clear? Then next we have the sonar. So what is meant by a sonar is it stands for sound navigation and ranging. Okay, so the expansion of sonar is what? Sound navigation and ranging. What is a sonar is? It is a device that uses ultrasonic waves. So இந்த டிவைஸ்ல என்ன யூஸ் பண்றோம்னா அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது மூலமா எதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், டைரக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ த ஸ்பீட். ஓகே, ஸோ என்ன டிஸ்டன்ஸில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அட் சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இன்சைட் த சி இருக்குன்னா எந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது, எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது, அது எல்லாமே எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சோனார் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டர், டிடெக்டர் and also the bottom of the which is installed in the bottom of the boats or the ships. Okay, so ship or boat ஓட பாட்டம்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பாங்க.
okay, so that அது எங்க இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, then the transmitter produces and transmits the ultrasonic waves. Suppose இதுதான் டிரான்ஸ்மிட்டர்னா இது வந்து அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுது, டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். சரியா? இந்த வேவ்ஸ் என்ன பண்ணுது, ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரைக்கிங் த ஆப்ஜெக்ட், ஓகே, இட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் அண்ட் சென்ஸ்ட் பை த டிடெக்டர். ஸோ ஆப்ஜெக்டை ஸ்ட்ரைக் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது, அது வந்து ரிட்டர்ன் பேக் ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ எந்த அளவுக்கு டைம்ல அது வந்து ரிட்டர்ன் ஆகுதோ, if we calculate that, we can find what is the distance. Okay, so distance can be calculated between the transmission and the, let the time interval be written as t, and the speed is given by 2d divided by t. Why is written as 2d is because it is traveling and coming back. Okay, so this is d and this is again d, so we take it as 2d divided by t. And this method is also called as echo ranging. Echo ranging na evlo maximum distance adu poitu return ஆக முடியும், that is called as ranging. The sonar technique is used to determine the depth of the sea. So அந்த sonar மூலமா என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, டெப்த் ஆஃப் சீ கண்டுபிடிக்கலாம், அண்டர் வாட்டர் ஹில்ஸ், வேலிஸ், சப்மரைன்ஸ், ஐஸ்பர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் இந்த சோனார் டெக்னிக் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் சோனார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் த எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம் which is ECG. It is one of the simplest and oldest cardiac investigations available. It provides a wealth of useful information and remains as an essential part assessment of the cardiac patient. So cardiac வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட் இருந்தது அப்படின்னாலே என்ன பண்ணுவோம், ECG. ஓகே, in ECG the sound variation produced by the heart is converted into electrical signals. So heartல produce ஆகிற sound variation என்ன ஆகுது, electrical signals convert ஆகுது. Thus ECG is representation of the electrical activity. So electrical activity தான் time variationsல நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. Okay, and it is in the form of paper. Okay, then and this can be used to find within a very few seconds. Okay, and that is electrocardiogram. Yes, then last in this lesson we are going to see is about the structure of human ear. How do we hear? We are able to hear with the help of our ears, that you know. Yes, and it is used to convert pressure variations into the frequencies. So என்ன pressure variations கொடுக்குறோமோ அதை வந்து frequency-ஆ convert பண்ணிரும். Okay, then the auditory aspect of the human ear is discussed here. The outer ear is called as a pinna. So this is outer ear and that is called as a pinna. It collects sounds from the surroundings. So இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, சரௌண்டிங்ஸ்ல இருந்து சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிடுது. ஸோ இதுல இருந்து கலெக்ட் ஆன சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது, இட் டிராவல்ஸ் த்ரூ த ஆடிட்டரி கேனால். ஸோ திஸ் இஸ் ஆடிட்டரி கேனால், இயர் கேனால். ஸோ இந்த கேனால் மூலமா என்ன ஆகுது, இட் டிராவல்ஸ். ஓகே, at the end of the ear is a eardrum or tympanic membrane. So இங்கே தான் நம்மளுக்கு அவுட்டர் இயர், அவுட்டர் இயருக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு, நம்மளுக்கு ஒரு கேனல் இருக்கு. கேனலோட லாஸ்ட்ல தான் என்ன இருக்கு, நம்மளுக்கு ஒரு tympanic membrane இருக்கு. This is also called as what, eardrum. Okay, when the compression of the medium reaches the eardrum, the pressure on outside the membrane increases, forces inward. Okay, so இந்த pressure-னால என்ன ஆகும், இந்த eardrum வந்து force-ஆ it moves inward. Similarly the eardrum moves outward and the refraction reaches it. So eardrum வந்து outwardல மூவ் ஆகும், refraction-ம் உள்ள மூவ் ஆயிடும். Okay, in this way eardrum vibrates. Okay, because of the sound-னால என்ன ஆகும், இந்த eardrum வந்து vibrate ஆகும். Okay, and this vibrations are the amplified several times by 3 bones. So இந்த eardrum என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு வந்து இங்க இருக்கிற 3 bonesனால it gets amplified. Okay, that is called as hammer. Okay, and anvil and stirrup. Okay, which is in the middle ear. இது எல்லாமே எங்க இருக்கு, middle earல இருக்கு. Okay, next is the middle ear transmits the amplified pressure variations received from the sound wave to the inner ear. ஸோ இந்த மிடில் இயர்ல இருந்து என்ன ஆகுது, அந்த ஆம்பிளிஃபைட் ஆயிருக்கு, நம்மளுக்கு நார்மலா வர சவுண்ட் என்ன இருக்கு, நார்மல் சவுண்ட் தான் வரும். இங்க இன்னர் இயர்ல தான் ஆம்பிளிஃபைட் ஆயிட்டு that gives to the inner ear. Okay, and the pressure variations are turned to the electrical signals by cochlea. So இந்த cochlea தான் என்ன ஆகுது, இந்த pressure variations எல்லாமே electrical signals convert ஆகுது.
அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் எங்க போகுது? இட் ரீச்சஸ் a nerve and also brain and it interrupts them as a sound. So இந்த இருக்கிறது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் brain and nerves மூவ் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து we are able to hear it, that is we are able to diagnose it as a sound. Okay, so we have the three parts. Okay, outer ear, okay, middle ear and the inner ear. Okay, clear with this? So this is about the structure and the working of the human ear. Yes, with this we are finishing with our lesson, children. Okay, thank you.